Так, сейчас у нас на очереди получается вторая серия l.a.noir. Прохождение. Очень интересная игра, как оказалось. Поперли дальше. Получается, закончили мы на том, что нас там повысили, типа того, что... И мы перешли в новый отдел. И вот самое первое в новом отделе. А куда я пошел? Или по всему на выход. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Че ты меня ждешь на первом? I heard he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. А, смотри, у нас Mary says he'll отдел sing, по... only if I guarantee he won't. Что, мы туда на выход? На выход. Мы на выход, чуваки. О, у нас сейчас машина будет, наверное, лютая. You know this place? Я, конечно, взял, Sure. открыл. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. I'll direct. О! Машина, я так понимаю, та же самая практически. Только что без этого. Получен доступ к транспортному средству. Так, давайте посмотрим. Дело водительское сиденье. Транспорт. Отдел транспорта. Видите, там есть отдел транспорта, отдел убийств, отдел нравов, отдел поджоги. О, перманьяки. Интуиция, на баллы интуиции. Ладно. Ну ладно, что начинается? Все, погнали. Центром. Так, а куда мне ехать-то? Мне полиция. Так, опа. Так, а я где? Так, ладно, короче, едем примерно куда-нибудь туда. Там потом разберемся. Тихо, тихо, мужики, не очкуйте. Я просто поехал. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Mikowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Кто-то там пытается улизнуть. Вот этого чувака, короче. На миникарте, да, отметить. Сейчас мы его примем. А что-то я отметил, что он не отметился. Где он? Почему не отметился? Ну. Судя по всему, он был отмечен. Тихо, тихо, вы смотрите как по ситуации, как что в натуре такие черти. Он там базарит, короче, я честно не успеваю читать. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. Так, ну-ка. О, вот сюда, короче, и повернем там. Все, норм. Я понял примерно, куда нам надо. No, you were up there all night, draped in the flag, knife in between your teeth, gun at the ready. You finished? Туда еще ручник одернул. Emperor hero Блин, нам на to сессии надо himself, было. leading the charge against Ладно, you. что, I did my разберемся. part, Mikowski. What did you do? Вот сюда вот I надо. kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Ручником заходим. Блин, опять не туда. Значит, так, Earned a ну bravery ладно. citation during the Zuda У меня ride. вопрос. Sounds like you had it rough. Чуваки. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third Так, time. мне, кстати, куда-то плюс-минус вот сюда вот уже надо поворачивать. Вот куда-то вот сюда, вот он. Сразу со взломом, нифига себе. 11 King, go ahead, KGPL. Кража со взломом, нифига себе. Тут нужны профессионалы. Грабитель в маске. Он на крыше. Все скрыто маской. Он побежал на меня, только осторожно. У него пистолет. Пистолет. Что ты говоришь? Сейчас мы его... А, без... Слушай, а что у тебя револьвера? У меня какая-то... О, так это ковбой. Епс. Это среди Redemption заблудился.
Ладно, чувак. Надо держать подозреваемого. Так он сейчас это, стрельнет в меня. Все, ну что ты, ну? Ну что ты, куда ты, ну? Главное, когда... Тихо, ты что? Ты корректно веди, пожалуйста. Я же могу стрельнуть. Слушай, ну вот часто он меня, получается, стреляет. И он, в принципе, с оружием. Часто я имею право полное это. Его... шмальнуть в него. Тихо, 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 ты чего? Или что, или будем догонять? Ух ты, еще ДТП устроил. Ну все, надо валить стопудово. Или что, или не будем пробовать пока валить? Попробуем загнать. Ну блин, ну это опасно на самом деле. Он же может меня вальнуть. Переулочки такие, прикольная игра. Опа, опа, опа. Надо было вальнуть, я говорю, это опасно. Put the weapon down now. Now. You want to back off right now. Знаешь, я вальну его. You want me to paint the fuck? Че это? Прошел, не прошел? Миссия пройдена, миссия провалена. Что? Может быть, его по дороге можно? О, быстро его подурю. Че, мужик, мы всегда так делали. Как в полиции служили. Это транспортная, это ваша фигня. Это. Одно уличное преступление раскрыто. Достижение какое-то заработано. Ну что, садимся, поехали. Че? Хотите кемет. Тем более, что тут вон недалеко осталось. Буквально направо. И все. Погнали. О, погоди, погоди, а что, костюм тут есть? Версия. Снайпер. Шикарно. Выбрать, ну-ка, я себе выберу. О, все, смотри, я сижу, короче, понял. Куда проехать? Так, светофоры мы, к сожалению, не соблюдаем. Это будет, ну, очень долго. Стараемся, конечно, ездить поаккуратнее. Прям поаккуратнее. Ну, город такой прикольный там. Мне нравится. И музыка тоже кайф. Кайф. Музыка кайф, конечно. Музыка, конечно, кайф. That you, Bukowski? Go on through. Парковка прямо перед вами. Мы видим, что парковка прямо не дураки уж совсем. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. У нас какая смотри. Пушка-гонка вообще. И номер 0285. Никакой вообще. Нет, тут костюм бодрее был. We'll see what we can figure out. Thanks, Хотя. You're okay. Давай что-то как клоун какой-то. А можно это костюм поменять? Ну, обычно, с которым были мы, так мы как-то более... I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Давай сначала поболтаем. У нас человек торопится. Sir, I'm Detective Phelps.
Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Что такое? Сорян, пацаны, что вылетело у меня? Что-то какое-то обновление какое-то вышло. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Он не врет. Nope. Мне так кажется. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Как-то он странный тоже. You know, my nephew joined the police, and he's a little slow too. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You want to tell me what you know? Or do we have Я to take нажал you in and loosen you сомневаюсь. up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. Короче, это... Patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. How's the world looking? Always the same two of you fighting. How about you? I've got a mystery sample waiting at the lab. Like some Joker say it's contaminated soil. I guess. Big lump of shit. Вот. Все понятно? Я так понимаю, это и есть. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Ага. Понятно. А тут, я так понимаю, он есть сам. Happier times, I guess. А, это, наверное, жена его, так сказать, сын. Жена его. Так, ну тут все понятно. Очки, так, а он там на фотографии в очках же был, да, по-моему? Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Угу. Поломанные очки. Нифига себе. Victim looks to have lost a lot of blood. Очень жестко. Очень жестко. Ну, монтировочку возьмем, конечно. Circumstantial. Что, главное, это какую-то мясорубку прям жестко. Что он натворил, интересно? Что же натворил? Бойня. Свинью купил. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Так, а может быть это не его кровь, может быть это кровь свиньи? Может быть он просто решил пропасть? Типа кому-нибудь задолжал там или что-нибудь. Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Да нет его багажника.
I have another 5 cases to get to this morning, Detective. Probably nothing. Наверное, да. Опа, это что у нас такое? Тупой предмет, а кровь это в натуре. Brand name might give us something to go on. Hey, I think I see a body. Так, я так понимаю, больше сюда ничего и нет. Все, видите, уже помечены. Улику я нашел. А, Б. Это какая улика? Б. С. Как машина сюда заехала? Так, странно, ладно. Багажник. На багажнике ничего не нашло. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? It's a simple question, Mr. Wilkie. I wouldn't know what was in that wallet. I never touched it. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Ну-ка. Все, баллы как они снимаются? А, вот я могу 2 балла, да, всего сказать? Да не, он ничего. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything Вот так more. вот, 2 из 4 только. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Так, ну музыка-то еще играет. What's going on, Detective? Something bad happened here? You cops have had the whole place sewn up tight for hours. Все хорошо, как он сюда попал? Как он сюда попал? Куда сесть за руль? Мусорка. Я не залезу. Что-нибудь есть? В принципе, вроде музыка. А, нет, музыка еще есть. Значит, где-то еще какие-то улики есть, которые нам могут помочь в дальнейшем. Hey, Flatfoot, you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. Где-то еще есть улика. Музыка идет. Ладно, этим погнали. Погнали, дружище.
Напарник. Да, БЛЭКА, выбрать место. $620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks Они north of такая Central поворот Station. полицейский. So, what do we tell the wife? Открывай. Play it by the book. There's no Погоди, посмотрим, как куда ехать. Так. Мы вот здесь. Что такое? Автомобиль. Нифига себе. Короче, ладно, выезжаем на главную и фигачим просто по ней. Погнали. Yeah, so let's see how it plays out. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. Ответить диспетчер, не, пока не будем, но пока Obviously, someone got a little heavy-handed. основные миссии проходим чуть-чуть. How so, genius? Потом, ну, периодически будем, конечно, Where is Adrian? преступников If you've gone ловить. to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Нормально Got валим. something there, fellas. Doesn't add up. Четко прошли. Всем стоять. Они, наверное, даже реагировать даже не успевают. Read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Так, давайте посмотрим, насколько мы близко. О, кстати, нормально. Вот там вот, где кольцо какое-то, мы прям уходим налево и все, и валим. Oh, you got it. He got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight slammed into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? Что-то не работает пока. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, folks. Evidence will only get you so far. То есть, конечно, графоне этого понятно, что нет, но, блин, всякие это, это тоже прям однообразно. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Вот, все, мы приехали. Добрый вечер, я диспетчер. БЛЭКА 1148. Посмотрим, что мы имеем. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Давайте. Ладно, сиди. Just a minute. Давай. LAPD, Mrs. Black. Да, она на фотографии была. We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Что-то она уже какая-то расстроена. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. В чем тут еще водонагреватель? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Как они говорили, что какие-то эти появляются. Maybe. No. Говорит, какие-то, может, появляются лупы, там еще что-нибудь.
Don't think this is anything. Тоже думаю, это, скорее всего, не важно. Давай искать что-нибудь. Вещи. Hasn't given me anything to go on. Ну да, вроде не. This doesn't pertain to the case. Ну да. Едва ли. Так, ладно, давай, мадемуазель, я пойду. Следующая комната. Надеюсь, у вас не так много. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Не зря он так сказал. Че такое? Don't think this is any use to us. No good to me. It would take a smarter man than me to connect that. Ну да, все как-то. Вот здесь что-то. Kavanaugh's. So who brought this home? Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Еще одну газету я нашел, значит, флешбеки. Судя по тому, что, скорее всего, так и есть. Флешбеки. Флешбеки. Это я канитель не сильно люблю. Down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Что-то он какой-то это... подозрительный чувак. Может, он там всех на наркоту подсаживает? I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Угу. Еще одна газета найдена. Из скольки? 20? Из 13. Да что ты спиной стоял к ним, ты отпусти спички, ты в шкаф посмотри. Я так понимаю, в шкафу ничего нету. Раз ты там смотришь. Чек на... Да, адресов, конечно, дофига. Ну. Доставка. Угу. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Угу. Хорошо, я тебя понял. Оба. Здесь что у нас? А в мусорке? Что в мусорке копаться не будешь? Опять спички. Снова спички. Это что-то да значит. Угу.
Чувак, тебе не кажется, это подозрительно? Давай сначала дома шманаем, а потом... Что ты здесь нашел? Опа. Смотри, билет. Ну, куда-то свалить хотел. Он, наверное, играл в Лос-Анджелесе в этот. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Я говорю, он, скорее всего, подстроил свою смерть. Он купил свинью, наверное. И, короче, это... Очки. У него были очки. Вот, кстати, видите, он в очках. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Вообще какое-то запутанное, интересное дело. Так, очки у нас были на месте преступления. Да, это те. So the glasses are a match. Те самые очки, которые были на месте преступления. Но он их скинул стопудово. Опять спички. Короче, он где-то стопудово играл или в что-то вляпался. И он, скорее всего, решил инициировать свою смерть. Стопудово. Сейчас мы это докажем. Сейчас. Так, там мы были. Последняя комната. Что здесь мы имеем? В смысле, они что, отдельно спали, что ли? Что, у них разные спальни? Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Натуре. Сейчас мы у него спросим, что здесь происходит. Что-то здесь тоже какая-то катаклизма. Так, ладно, пойдем посмотрим тот самый бойлер, который мы всем так покоя не оставляет. Погоди, а вот тут что такое у нас? Ага. I doubt it. Ну ладно. I don't think this is going to help us. Ставь ладно. Так, так на улице получается более. А вот. No use leaving the thing half finished. Да, вот этот фибат. Просто, короче, будет шильдик. А, собрать. Да, вот это. Сюда. Мало того, что сыщик, я еще, короче, этот. Сантехник, понял. Друг мой. Сейчас окажется, что вот одной вон той трубы не хватает. Понял? Все. Как раз, а там шильдик был вот этой компании, они, прикинь. Все, пошли опрашивать. А, не, все, давай еще на что-нибудь посмотрим. Хорошо. Зараза. Че ходишь, че? А что, все кончилось музыка? Музыка кончилась, чувак, я все нашел. А, нет. А может, еще не нашел? Да, фиксим. Сейчас мы ее подтянем, короче. Да ладно, сейчас мы ее подтянем. Пошли, корешок.
Grab the phone. R&I could run down an address for Kavanaugh's in no time. I'm all right now, detectives. Operator, give me dispatch. Садитесь, диспетчер, пожалуйста. Putting you through now. Оперативно. Phelps, badge 1247. 12:47 же, по-моему, у нас. I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Мы и туда наведаемся. Отправили. Не, давай. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. The situation doesn't look good, Margaret. You need to tell me what you know. There's no need to be so aggressive. I'm also a victim. Я, походу, промахнулся. Ну ладно. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Ложь. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess Походу, you know я that. ее сильно давлю. I've told you what I know about the picture. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you? А, я скрытое послание нашел. I've seen the photo frame. Прикинь. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. Прикольно. Я ее раскусил. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Она врет. But you knew where he was really going because you told him to meet you at the rail yards. That's where you jumped him. How did you hide the body? You have an overly active imagination, young man. Do you have any proof of that allegation? У меня билет на поезд есть. My husband is missing. You say he may be hurt, and the best you can do is berate me? You're a poor example of a man. Ну да, что-то я погорячился, братан. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Еще новый купил, а с изолентой потерял. Все-таки он скрывается. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no.
I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. 4 из 6 неплохо. Please do, detective. Но не лучший результат. Надо надтачивать скилл. Ранг. Так, что мы куда сейчас двигаем? О, так, бар, я так понимаю, где-то рядом с ним. Ну да, вот туда типа едем. И типа там назад, короче. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have... Да ну чё ты не видишь разворачивать? Всё, валим. Мы на деле. Валя, ты she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Да, прохождение здесь, конечно, это. Не, пока это. Не будем пока выходить с печи. У нас есть свои дела, извините, пожалуйста. Мы очень заняты. Мы почти что вышли. Хотя как вышли почти что. Очень запутанное дело. Дело настолько запутанное, что я пока даже не понимаю. Так, еду сюда и там поверну. Все правильно. Я-то ее все-таки раскусил с фотографией. С фотографией прям очевидно я раскусил. Хотя я чисто случайно такой. Я почему-то думаю, блин, ну как-то нелогично. Ну что к чему, у нее своя спальня, у него своя, но блин, ну такое может быть. И что-то просто так наугад, короче, такой, ты лжешь. А потом, короче, прикинь, это же еще подкрепилось у нас этими описаниями. Ты рот закрой. Looking for someone? Beers all around, doll. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Boy, that steak had seen better days. Что он тут? My father says Frank I'll Morgan? never be an actress. Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. There's your name on it. Прикинь. We could call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Вот, я говорил, что это... Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Даем, соседи решили I think that's all. Поремонтировать. Правильный, два из двух, просто пау. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Ну он-то чем виноват? Ну,
помог он свинью там раскрошить в чужой машине. То он нас выручил, как бы это. Все нам раскидал. Сейчас поедем, заберем этого чудака, который по сути это тоже. Ну, инсценировал он, получается, свою смерть. Что тут далеко ехать, нет? Вот, я прям сразу так и говорил, короче, прикинь. То есть надо... Все, я понял. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. Type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE freight. Я на задании, как бы. Not human. У нас нет времени объяснять. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Так, туннель был. Переулочки. Ты куда идешь, дурак? Переулочки, мой тут гетто какое-то. Голуби. О, вот мы приехали. Так, погоди, так, немного было нарушено. Так, он где-то тут ждет. Что-то, блин, не близко он в этот входит. К себе. Какой там номер квартиры? Второй. Блин, что-то соседи, сорян, что-то иначе. Apartment 2. А, ну ты что отстреливаться, он не бандит, он просто дурачок. Один. Два. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Да, конечно, сейчас знаем эти жердяи. Knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Кто вообще такие эти? Ты же жирный. Очкарик. Ботаник. Хуже же будет, ну. Куда ты побежал? Куда он побежал? А куда он побежал? Я его потерял. А где он? Я мало. Куда побежал? Mr. Black, get back here right now. Чего? А, It's over, Adrian. Сорян, я запутал. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Это дурак, конечно. Дурак. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Это хорошо, это здорово. Четко.
Найдена улика. Одну улику не нашел. Правильные вопросы. Населенный ущерб пешеходным автомобилям. Блин. 805 автомобилей. Все-таки ДТП вот эти мои случайные. Ну, в принципе, статистика-то вроде неплохая. Одну улику всего не нашел. Всего одну. Машина консула. Что-то интересное. Так, давайте, короче, машину консула мы в следующей серии уже будем обкатывать. Всем удачи, всем пока.